Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Spiel, welches kein Spiel ist. Einem Spiel, das eine Story hat und gleichzeitig keine Story hat. Einem Spiel, wo wir unsere eigenen Entscheidungen treffen werden. Gleichzeitig sind es aber auch nicht unsere Entscheidungen. Ein Spiel, welches enden wird, aber nie ein Ende finden wird. Herzlich willkommen zu The Stanley Parable. Ich, das werden Bälle, das Spiel mit euch Let's Playen und ich freue mich schon wie ein Schnitzel auf, dass dieses Spiel endlich losgeht. Und der Titel habe ich eingestellt für die Dialoge, nicht für alles. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Ton wird heute auf Englisch sein, der Rest halt auf Deutsch, wie man schon sieht. Und ja, dann würde ich mal sagen, lasst das Spiel beginnen. Ja, da sehen wir schon. The end is never. The end is never. Warte. Was? Das ist... Okay. The end is never the end is never the end is never the end. Aha, jetzt ergibt's Sinn. The end is never... The end is loading. Das ist auch geil. The end is loading. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Wir sind glücklich. Das ist schön. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Wir können es bewegen. Können wir etwas machen? Also, wir waren glücklich, jetzt sind wir alleine. Kann ich durch die Tür? Nee, ist abgeschlossen. Kann ich hier rein? Abgeschlossen. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Zum Konferenzraum, ja? Können wir erstmal umsehen. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Das ist gemein. Ich will mich doch nur umsehen, ey. Ich weiß, dass hier keiner ist. Oh, lol. So, ein PC ausgemacht. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Woher weiß er? Nor did it advance the story in any way. Woher weißt du, dass ich hier alles anklicke? Kann ich irgendwas aufmachen? Nein, war nichts zu machen. Dann gehen wir mal weiter, was? Ich kann nicht rausgucken. Oh, es ist dicht. Ah ja, wie komme ich überhaupt dieses Spiel zu spielen? Dann kann man ganz kurz sagen, es ist gerade Steam Summer Sale. Wir wollten mal wissen, was das Spiel ist, hab ein bisschen Rezension dazu lesen und... Oh ja, ich bekomme das Spiel ausgemacht. Und das meinte man drinnen, man sollte das Spiel lieber mal selbst erleben, als sich nur dazu zu lesen. Also ich bin jetzt zufällig mit euch sogar zu erleben. Ist ja gerade ein Angebot, also gerade wirklich im Angebot gewesen. Und kann man doch mal zuschlagen, ne? Wird günstig, aber Spiel ist das Spiel witzig. Das gefällt mir. Da kommt ja auch echt, ich kann ja wirklich alles anklicken, ne? Man kommt ja echt nicht Stanley weiter. clicked on literally every single door in the office, because he doesn't pick up well on cues from his environment. Was für Hinweise! Dass jetzt hier manche Computer an sind und manche nicht. Das ist frech, diese Musik, ey.
Oh. Ah. Hui. Ich bin eine Tür, ich gehe auf und zu. Was ist das für ein Bild? Das kann nicht schief gehen. Da komme ich nicht weiter. Das ist auch schade. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nein. Wir gehen nicht durch die linke Tür. Warum ist die Musik weg? Ich mach mich kirre, ey. Ich geh nicht durch die linke Tür. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja. Ich will den Computer ausmachen. Ah! Stromverschwendung. Die Tür geht hier auch echt. Keine Tür hier geht auf. Warte. Yes, truly a room worth admiring. Kann ich It had really hinsetzen? been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Ja. Stanley simply stood here, drinking it all in. Hey, warum? Ich krieg auch echt alles mögliche an, das hört man vielleicht. Yes, really, really worth it being here. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Wie spät ist es? Die Uhr bewegt, doch, bewegt sich sogar. Oh, fancy. 11:30. Da sind wir reingegangen. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass wir da durchgegangen sind. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Das Spiel ist gut. Das Spiel ist gut. Das gefällt mir. Ohne Spaß. Ohne Spaß, Leute. Jetzt muss man sich wirklich mal geben. Ah, ich kann nicht springen. Schade. Ich wollte schon die Taste drücken. Do not jump from the cargo lift while it is in motion. Will cause death. Das kostet Geld, wenn ich das jetzt benutze, ne? Kann ich ja hier hoch? Shit. Sure. Ne? Ab die Post. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Wie for her? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. Achso, die Arbeit. She's been waiting. Ja, was? Keine Arbeit, Menschen sind alleine. Oh Leute, jetzt hab ich die Tür zugemacht. Jetzt ist sie zu. Warum? Ich mag es nicht, durch dunkle Türen zu gehen. Alter. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly play... Oh, no, 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 Oops. you can't... Did you just Oops. unplug the phone? Oops. Well, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? Were you actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken.
This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Was? Was? Crack? Oh man. Excellent. Achso. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. What the fuck? Whoop. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ich hab keine andere aus. Ex? Nee, gibt kein Ex. Aber wisst ihr was? Das ist doch schon mal die erste kurze Folge ist so. Das ist doch ein wunderschöner Zeitpunkt, die erste kurze Folge von Stanley Parable zu beenden. Ich freue mich recht herzlich, wenn ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich auch recht herzlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bei der nächsten Folge ist Stanley Parable. Und bis dahin, wir sehen uns. Oder wir sehen uns auch nicht. Tschüss!